So yesterday, after flying from Amritsar to Nagpur, I began my jungle safari, which is basically a tiger safari organized by Beyond the Wild. It's right here on my hat, and they have placed us in this wonderful resort. It's amazing. It's been maintained very well. Yesterday, as soon as we came here, we immediately went for tiger safari in the evening, and we were fortunate enough to spot one of the tiger. And after that one, we came back to the resort, had our dinner, and just went to the bed as I was so tired yesterday. But today, also after a safari during early morning, we did a safari between 5 in the morning till 11 in the afternoon, 11 in the morning you can say, and we didn't spotted any tiger this time, but tiger spotting is more of a luck. Tiger is not going to be there as per our schedule. We really need to be extremely fortunate to spot a tiger in the jungle environment. It's not a zoo where you can just go to the cage and see a tiger. दिखा था लेकिन मैं पास जाकर मैं आगे लगा लूँगा। वही ना वो डूबा है वो। बस हाँ सॉरी अरे इतनी चांगला दिसतो तिकडे उठला हंटिंग करणार आहे तो। यहाँ से दिख नहीं रहा ना पेड़ बीच में गेर्डन जागा होता है वेगळा बघतोय तर तो वरच्या जागा एवढ्या जवळनं फोटो काढले गाडी तिकडे गेला असला काय तो बघतोय फ्रंट फोटो काढले तर आपल्याला ते आऊल कळलं नसतं ना पण आऊल येतं मला आधी चालू आहे तो पूल आहे ना एक छोटा हां बरोबर
त्याच्या खालनं गेली होती. हां त्याच्या खालनं गेली. त्याच्या कानाचा फोटो काढायला पाहिजे. पार लांब पार फक्त कान काढायला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा
यायला हा ना, अजून बरोबर. घरी चालली होती बरोबर. आलं पट्ट्याला. नहीं इधर तो रुको जा ये खत्म हो जाएगा.